কনজিউমার সারপ্লাস নিয়ে আলোচনা শেষ। এখন আসেন প্রডিউসার সারপ্লাস। I said producer surplus is related to the producer. যখন বাজারে পণ্যের দাম বেড়ে যাবে তখন প্রডিউসাররা কি করবে? কিন্তু সাপ্লাই বাড়াইয়া দেয় কখন? যখন প্রাইসটা বাড়ে। তাহলে এখানে দেখেন এই কার্ভ, সাপ্লাই কার্ভটা সেটাই, এই যে সাপ্লাইটা বাড়ে যখন প্রাইস বাড়ে, মানে প্রাইস বাড়লে সাপ্লাই বাড়ে। This curve indicates what? This axis is the price axis and this axis is the quantity. So the supply function is like this. What it indicates? এই কার্ভ কি ইন্ডিকেটস করে? দুইটা বাড়ে না, এখানে দুইটাই তো বাড়ে নাকি? প্রাইস বাড়ে, এক্সও বাড়ে। তার মানে কি, যখন প্রাইস বাড়ে তখন সাপ্লাই বাড়ে। সো দ্য producer surplus is the difference between producer willing to gain from the market. প্রডিউসার মার্কেট থেকে কোনো একটা প্রোডাক্ট দিয়ে, একটা প্রোডাক্টের যে ভ্যালুস, তার একটা টার্গেট থাকে যে আমি এই প্রোডাক্ট থেকে এত টাকা ইনকাম করব, তাই না? ধরেন কোন একটা প্রোডাক্ট থেকে তার টার্গেট হচ্ছে $1000 ইনকাম করা, কিন্তু প্রাইস যদি বেড়ে যায় মার্কেটে, সেক্ষেত্রে গেইনটা আরো বাড়বে না কমবে? বাড়বে স্যার। ধরেন এটা হয়ে গেছে $1200,000। তো এই দুইটার যে ডিফারেন্স, সেটাই হলো প্রডিউসার সারপ্লাস। দ্য প্রডিউসার সারপ্লাস ইজ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন দ্য মার্কেট প্রাইস and the lowest price a producer is willing to accept to produce a product. The producer surplus is the difference between the market price and the producer willing to gain from a product. তাহলে এখানে কি মার্কেট প্রাইসটা বেশি হবে না প্রডিউসারের যে উইলিং টু গেইন সেটা বেশি হবে? মার্কেট প্রাইসটা বেশি হবে। এটা হলো মার্কেট প্রাইস, আর এটা হলো প্রডিউসার উইলিং টু গেইন ফ্রম দ্য মার্কেট, ফ্রম দ্য প্রোডাক্ট। তাহলে দেখেন এখন কার্ভের দিকে তাকান। লেটস সে দিস ইজ x0 p0, this point x0 p0. Now the total market price will be this x0 p0, and the producer willing to gain from a product will be this area under the supply curve. PS means this part, this area. So the market price will be bigger, which is x0 p0. x0 p0 is the area of this rectangle, minus area under this curve is a অংশটুক, this dotted part. What is the, how can we calculate this area? Through integration. দেখেন তো লেখা যায় কিনা এভাবে, 0 to x0 supply curve sx dx. This area means this. So we need to subtract the white part, মানে this part, from the whole market price. Whole market price means this one, this, the whole part. So here x0 p0 minus 0 to x0 sx dx will be the producer surplus. So now let us try to understand some problem related to PS. If the supply law is this is the supply law, and the price is fixed, this market price, find the producer surplus. So if you know P0, you can calculate x0 from this function, which is x0, and now by using producer surplus formula, x0 p0 minus 0 to x0 supply curve
we need to integrate supply curve. Then it will be 3 into 25, 0 to 3x plus 2 whole square dx, which is this. So this is the result. আচ্ছা 16টা একই রকম, এটা বুঝতে পারবেন। 17টা আমি একটু দেখাচ্ছি, তবে খুবই সহজ এবং পরীক্ষার জন্য এই অঙ্কগুলো ইম্পর্টেন্ট। যেখানে একটা অঙ্কে আপনাকে দুইটা বের করতে বলছে, দেখেন কনজিউমার সারপ্লাস অ্যান্ড প্রডিউসার সারপ্লাস। প্রবলেম কিন্তু একটা, আবার বের করতে হবে দুইটা। তার মানে এখানে আপনাকে দুইটা ফাংশন দেওয়া থাকবে, একটা ডিমান্ড ফাংশন আর একটা সাপ্লাই ফাংশন, দুইটাই দেওয়া আছে। নাও P0 x0 you will calculate by equating demand and supply price. Demand price you can denote by PD and supply price you can denote by PS, which is this 36 minus x square. 36 minus x square is equal 6 plus x square by 4. Now from here you can easily calculate your x, which is x0. যেটা x এর মান পাবেন সেটাই এখানে x0। আবার x0টা আপনি এখানে যে কোনো একটা ইকুয়েশনে বসাইয়া যেটা পাবেন সেটা হবে P0। বুঝতে পারছেন? তাহলে x0 পেয়ে গেছেন 2√6, P0 পেয়ে গেছেন 12। Now you can calculate CS, you can calculate PS by using supply function and CS by using demand function. The demand and supply functions are this. Here also you are given demand and supply function. Determine CS, consumer surplus, under monopoly. So the market is monopoly. So in order to maximize the profit, and the supply is identified with the marginal cost. So under monopoly we can calculate x0 by using this relation, MR equal to MC. Marginal cost is equal marginal revenue. Here marginal cost is already given. Marginal cost function is the supply function. So your marginal cost function is this 56 plus 4x, because supply function is this 56 plus 4x. So according to your question, marginal cost is also 56 plus 4x. Make sense? Now the marginal revenue you can calculate by using the same procedure what I discussed before. R equal to Px, R equal Px, and P means dx, because we know P equal dx. This is demand function, P equal dx, which is equal 12 minus 2x whole square. So P, instead of P you should write 12 minus 2x whole square into x, which is equal 144x minus 24x, and if you multiply it by x it will be it will be 2ab 48x square plus 2x whole square, which is 4x square, and if you multiply it by x it will be 4x cube. This is your R. Then MR will be the derivative of this 144x minus 48x square plus 4x cube. This is your MR, and this equal 144, differentiation of 144x is 144 minus 2 into 48, which is 96x, plus 3 into 4, 12x square. Now you find your marginal revenue
and marginal cost is this. So you can equate two of them to know your x. This is equal to this. From here you can easily calculate your x0, but here x0 is, the equation is quadratic, so x0 will be equal to 1 as well as 22/3. There are two x0 এর মান দুইটা, তাহলে corresponding p0 will be also 2. When x0 equal to 1, then p0 equal to 100. Similarly, when x0 equal to 22/3, p0 is equal 64/9. So here you will get two consumer surplus. যেহেতু x0 এর মান দুইটা পাইছেন, তাহলে দুইটা কনজিউমার সারপ্লাস পাবেন। কনজিউমার সারপ্লাস এই দুইটা x0 এর জন্য দুইটা ভ্যালু পাবেন। ফার্স্ট ওয়ানে হবে 0 to 1 because x0 equal to 1. ডিমান্ড ফাংশন ইজ দিস, এখানে একটা dx রয়ে গেছে আর একটা মাইনাস সাইন রয়ে গেছে, মাইনাস x0 p0 which is equal this. এটাকে ইন্টিগ্রেট করলে আপনি আপার লিমিট লোয়ার লিমিট বসালে এরকম ভ্যালু পেয়ে যাবেন। দিস ইজ দ্য কনজিউমার সারপ্লাস। সিমিলারলি consumer surplus for x0 equal to 22/3 will be 0 to 22/3. Demand function is 144 is একই জিনিস। দেখেন এখানে যেটা ছিল সেটা এখানে লিখছে 144 minus 48x plus 4x square dx into x0 p0. And if you do the remaining simplification, you will get the consumer surplus. And that's it. এই প্রবলেমটা একটু জটিল আছে because you need to understand which relation you must need to use in order to calculate x0 under monopoly. কার কোনো কোশ্চেন আছে এখানে? আমার কাছে একটা প্রশ্ন আছে। এখানে যে সাপ্লাই যে ইকুয়েশনটা, এটা থেকে সবসময় কি মার্জিনাল কস্ট পাওয়া যাবে নাকি এখানে প্রবলেম বলে দিচ্ছে বলে MC ইকুয়াল টু 56 প্লাস 4x বলেছেন, কিন্তু এখানে এই যে সাপ্লাই ইকুয়েশন এখানে বলে দিচ্ছে যে আইডেন্টিফাইড উইথ দ্য মার্জিনাল। ইট ইজ নট অলওয়েজ ইট ইজ নট অলওয়েজ রাইট। ওকে, তো সেক্ষেত্রে আমাদের যে সেক্ষেত্রে মার্জিনাল কস্ট বের করার জন্য সাপ্লাই ইকুয়েশনটা কি আবার ওখানে ডিফারেন্সিয়েশন করা লাগবে? মার্জিনাল কস্টের জন্য এখানে হয়তো কস্ট ফাংশন দেওয়া থাকতে পারতো, এটার পরিবর্তে যদি বলতো যে কস্ট ইজ ইকুয়াল ধরেন কত, এটা পেতে গেলে এটার করসপন্ডিং রেজাল্ট যেটাকে আপনি ডেরিভেটিভ করলে এটা পাবেন, সেটা এখানে 56x plus 4x square by 2 এই যে 56x, তাহলে এটাকে ডেরিভেটিভ করলে আপনি 56 পাবেন। আবার 4x পাবেন কাকে ডেরিভেটিভ করলে? 2x square। এটার ইন্টিগ্রেশন কত? x square by 2, হ্যাঁ 2x square কে ডেরিভেটিভ করলে এটা পাবেন। তাহলে আপনাকে যদি সি দিয়ে বলে, সি দিলে আর এটা বলার দরকার ছিল না, এই যে এটা দরকার নেই, তখন আপনি এমনি এমআর বের করতে পারবেন এখান থেকে। এমসি ইকুয়াল ডেরিভেটিভ অফ সি। হ্যাঁ, ভালো কোশ্চেন, গুড কোশ্চেন।